España, en las décadas previas a 1874, era un país en agitación. La sombra de las guerras napoleónicas aún persistía, y el país lidiaba con la inestabilidad política, problemas económicos y disturbios sociales. El otrora poderoso imperio español se desmoronaba, con las colonias declarando su independencia y dejando la influencia global de España como una sombra de lo que fue. La Primera Guerra Carlista, 1833–1839, y la Segunda Guerra Carlista, 1846–1849, exacerbaron aún más los desafíos de España, resaltando las profundas divisiones dentro de la sociedad española. El período inmediatamente anterior a la Restauración, conocido como el Sexenio Democrático, 1868–1874, fue un tiempo de intensa experimentación política. La revolución de 1868 había depuesto a la reina Isabel II, y una serie de gobiernos efímeros intentaron establecer un sistema democrático duradero. Una nueva constitución, la Constitución de 1869, se proclamó, estableciendo a España como una monarquía constitucional con sufragio masculino universal. Sin embargo, el sexenio democrático no logró establecer un orden político estable y duradero. El período estuvo marcado por la inestabilidad política, con una sucesión de gobiernos incapaces de abordar eficazmente los problemas profundamente arraigados del país. Además, los carlistas continuaron representando una amenaza, lanzando la Tercera Guerra Carlista en 1872. Para 1874, España estaba exhausta por años de inestabilidad y conflicto. El escenario estaba listo para un cambio, un retorno a una semblanza de orden y estabilidad. Este deseo de orden allanó el camino para la Restauración, un período que moldearía profundamente el destino de España durante el próximo medio siglo. La Restauración comenzó en 1874 con un golpe militar liderado por el general Arsenio Martínez Campos, quien proclamó a Alfonso XII, hijo de la exiliada reina Isabel II, como rey de España. El año 1875 vio la promulgación de una nueva constitución, redactada bajo la guía de Antonio Cánovas del Castillo, un estadista conservador que se convertiría en un arquitecto clave de la Restauración. Esta nueva constitución, a diferencia de su predecesora más liberal de 1869, no mencionaba explícitamente el concepto de soberanía nacional residiendo en el pueblo. En cambio, la soberanía se compartía entre el rey y las Cortes, el Parlamento español. El rey disfrutaba de poderes significativos, incluyendo el derecho a nombrar y destituir gobiernos, y vetar la legislación. La Restauración, particularmente en sus primeros años, vio el surgimiento de un sistema bipartidista, cuidadosamente orquestado por Cánovas del Castillo. Los dos principales partidos, los conservadores, liderados por el propio Cánovas, y los liberales, liderados por Práxedes Mateo Sagasta, se alternaban en el poder. Este sistema, conocido como el turno pacífico, estaba diseñado para mantener la estabilidad y prevenir el ascenso de extremos políticos. Sin embargo, esta rotación aparentemente suave del poder estaba cuidadosamente gestionada. Las elecciones a menudo eran manipuladas, con caciques, poderosos jefes locales, manipulando el proceso electoral para asegurar la victoria del partido deseado. Este sistema aseguraba que el poder real permaneciera en manos de la élite, mientras que la mayoría de la población tenía poca voz en su propio gobierno. La Constitución de 1876, una piedra angular de la Restauración, estableció una monarquía constitucional en España. El rey, aunque no estaba por encima de la ley, disfrutaba de un poder considerable. Tenía la prerrogativa de nombrar y destituir gobiernos, disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones. También tenía poder de veto sobre la legislación aprobada por las Cortes. Esta Constitución, sin embargo, era lo suficientemente flexible para adaptarse a las circunstancias cambiantes. El sistema político bajo la Restauración se caracterizaba por lo que se conocía como el turno pacífico, un sistema de rotación de poder entre los partidos conservador y liberal. Este sistema, ideado por Cánovas del Castillo, estaba diseñado para prevenir la inestabilidad política, asegurando que ambos partidos principales tuvieran una participación en el sistema. Sin embargo, este sistema estaba lejos de ser democrático. Las elecciones a menudo eran manipuladas mediante una combinación de fraude electoral, coerción y la influencia de los caciques. El caciquismo, un sistema de clientelismo local, era rampante durante la Restauración. Los caciques,
a menudo terratenientes o empresarios adinerados, ejercían una influencia considerable en sus respectivas regiones. Controlaban la administración local, dispensaban favores y a menudo podían influir en los resultados electorales a favor de sus candidatos elegidos. Este sistema efectivamente excluía a una gran parte de la población española de una participación política significativa. La clase trabajadora, el campesinado y otros grupos marginados tenían poca voz en el sistema político. Esta falta de representación, junto con las crecientes desigualdades sociales y económicas, eventualmente contribuiría a la caída de la Restauración. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se vivió un período de creciente malestar y desafíos al sistema de la Restauración. La pérdida de la guerra hispanoamericana en 1898, que resultó en la pérdida de las colonias restantes de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, fue un golpe severo al orgullo nacional y al estatus internacional de España. Esta derrota humillante, conocida como el desastre del 98, expuso los problemas profundamente arraigados dentro del Estado y la sociedad española. El siglo XX temprano también vio el surgimiento de nuevas ideologías políticas y movimientos sociales que desafiaban el status quo. La revolución industrial, aunque tardía en su llegada a España, llevó al crecimiento de una clase trabajadora urbana y al surgimiento de movimientos laborales inspirados por ideas socialistas y anarquistas. Añadiendo a las tensiones existentes, las crecientes demandas de autonomía en Cataluña y el País Vasco, regiones con culturas y lenguas distintas, tensaron aún más la unidad del Estado español. Estos movimientos nacionalistas, alimentados por un sentido de identidad histórica y cultural, desafiaron las tendencias centralizadoras del gobierno de la Restauración. Además, la Primera Guerra Mundial, 1914–1918, aunque España permaneció neutral, tuvo un impacto profundo en la sociedad española. La guerra interrumpió el comercio, alimentó la inflación y exacerbó las desigualdades sociales. Esta mezcla volátil de crisis políticas, sociales y económicas creó un terreno fértil para el descontento y dejó al descubierto las debilidades del sistema de la Restauración. Y así, España se enfrentaba a una encrucijada, con desafíos que pondrían a prueba la resistencia del país y su capacidad para adaptarse a un mundo en rápida transformación. Section 5. Voices of Dissent. Republicans, Socialists and Catalan Nationalists. The Restoration era was not without its critics and opponents. Throughout this period, various political groups and ideologies emerged to challenge the status quo and advocate for alternative visions of Spain's future. Republicanism, with its ideals of popular sovereignty and democratic governance, held a long tradition in Spain, dating back to the early 19th century. Narrowed or principal Republican parties, though often divided internally, consistently opposed the monarchy and called for the establishment of a republic. They criticized the Restoration's system of electoral manipulation and its failure to address the social and economic inequalities plaguing the country. The rise of industrial capitalism in Spain, albeit uneven and limited compared to other European nations, led to the growth of an urban working class. This in turn provided fertile ground for the spread of socialist ideas. The Spanish Socialist Workers' Party, or PSOE, founded in 1879, gained increasing support among urban workers, advocating for labor rights, social justice, and an end to capitalist exploitation. Narrada principle. Meanwhile, in Catalonia, a region with its distinct language and culture, a burgeoning Catalan nationalist movement emerged. This movement, fueled by a sense of Catalan identity, demanded greater autonomy for Catalonia within the Spanish state. Some Catalan nationalists even went further, advocating for complete independence from Spain. Section 6. Primo de Rivera's dictatorship, an attempt to halt the decline, 1923 to 1930. As Spain grappled with mounting social, economic, and political crises in the early 1920s, the Restoration system appeared increasingly incapable of providing effective solutions. This sense of crisis culminated in 1923 when General Miguel Primo de Rivera, with the tacit support of King Alfonso XIII, staged a coup d'état, effectively ending the Restoration era. Primo de Rivera's dictatorship, lasting from 1923 to 1930, was an attempt to address Spain's problems through authoritarian means. He suspended the Constitution of 1876, banned political parties,
and imposed censorship. His regime, characterized by a mix of authoritarianism and paternalism, sought to restore order and stability through a combination of repression and public works projects. While Primo de Rivera's dictatorship initially enjoyed some popularity, promising to restore order and national pride, his regime ultimately failed to address Spain's underlying problems. His economic policies, though initially successful in stimulating growth, proved unsustainable in the long run. Moreover, his repressive measures and his failure to address the demands for political reform only served to alienate various segments of Spanish society. By 1930, Primo de Rivera's dictatorship had lost much of its initial support. Facing mounting opposition from various quarters, including students, intellectuals, and even some sectors of the military, he resigned in January 1930, paving the way for the fall of the monarchy and the birth of the Second Republic. Section 7. The Fall of the Monarchy and the Second Republic, 1931. The fall of Primo de Rivera's dictatorship in 1930 did not lead to a restoration of the monarchy, but rather hastened its demise. King Alfonso XIII, who had supported Primo de Rivera's coup, attempted to return to a constitutional monarchy. However, public opinion had shifted decisively against the monarchy, which was seen as discredited and out of touch with the needs of the people. In April 1931, municipal elections were held throughout Spain. While these elections were technically for local offices, they were widely seen as a referendum on the monarchy. The results were a resounding defeat for monarchist candidates, particularly in urban areas. Republican and socialist parties made significant gains, signaling a desire for change. Faced with overwhelming opposition, King Alfonso XIII, rather than risking a civil war, decided to leave Spain. On April 14, 1931, the Second Spanish Republic was proclaimed, ushering in a period of hope and expectation for profound political and social change. The Constitution of 1931, adopted later that year, established Spain as a democratic republic, guaranteeing a wide range of civil liberties and introducing universal suffrage, including women's suffrage for the first time in Spanish history. The Second Republic represented a radical break from the past, promising to address the long-standing problems of inequality, land reform, and regional autonomy that had plagued Spain for decades. However, this period of hope and reform would be tragically cut short by the Spanish Civil War in 1936, which pitted the Republicans against the nationalist forces led by General Francisco Franco. Section 8. Lasting impact of the Restoration on Spanish society. The legacy of the Restoration on Spanish society is complex and multifaceted, marked by both achievements and failures. On the one hand, the Restoration brought about a period of relative political stability after decades of turmoil. The system of rotating parties, while far from democratic, did provide a framework for governance that allowed for economic growth and modernization. During the Restoration, Spain experienced significant industrial and economic development, particularly in Catalonia and the Basque Country. The development of railways, mining and industry contributed to the growth of urban centers and the emergence of a new industrial working class. However, this economic progress was often unevenly distributed, benefiting certain regions and social classes more than others. The Restoration governments largely favored the interests of the landowning elite and industrialists, while the peasantry and the growing working class often faced harsh living and working conditions. Moreover, the Restoration failed to address fundamental issues such as land reform, regional autonomy, and the lack of political participation for a large segment of the population. The system of caciquismo and electoral fraud ensured that real power remained in the hands of a select few, while the majority of Spaniards had little say in their own governance. This failure to address these deep-seated problems ultimately contributed to the downfall of the Restoration and the outbreak of the Spanish Civil War, a conflict that would leave a deep scar on Spanish society for decades to come. Section 9. Conclusion. A complex legacy. The Restoration in Spain, spanning from 1874 to 1931, stands as a complex and often contradictory period in the country's history. It was an era marked by both progress and stagnation, by attempts at modernization, and the persistence of traditional power structures.
The Restoration brought about a period of relative political stability, albeit one built on a foundation of limited democracy and electoral manipulation. While the Restoration era witnessed economic growth and the emergence of a modern industrial sector, this progress was often overshadowed by persistent social inequalities, regional tensions, and the lack of political participation for a large segment of the population. The regime's failure to address these fundamental problems ultimately led to its downfall and paved the way for the tumultuous period that followed. The legacy of the Restoration continues to shape Spain today, serving as a reminder of the fragility of democracy and the importance of addressing social and economic disparities to ensure a just and equitable society. Understanding the complexities of the Restoration, its achievements and its failures, is crucial for comprehending the trajectory of modern Spain and the challenges it continues to face.